Hello and welcome to Common Sense TV. I'm your host, the Doctor of Common Sense. Argentina has themselves a Donald Trump over there. And he doesn't apologize because the left get upset. He hates socialism, he hates communism, and he doesn't apologize for it. So this is why the left is going crazy, because they can't take it when somebody doesn't agree with them. But what I like about this fella is that he never apologizes about speaking the truth. He says in one video clip, socialism is always and in everywhere a violent, murderous, impoverishing phenomenon. Let that sink in, please. El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno violento, asesino y empobrecedor. Esa es la característica del socialismo. Now, on another occasion, he was being interviewed by this woman. See, what I like about this fella is that when somebody tries to throw up in their face, you call the leftists shit. That's what the reporter asked him. He says, because they are shit. That's what he said. He didn't apologize. She wanted him to back up off the interview. He says that you think they are different from us. They are. Because he says that if you think different than they think, they want to kill you. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda? Que no Todos lo los que, entiendo. digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos mezclás... no, pero es que si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Y como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. He called the politicians sociopath. He says the politicians think we are invalid and we can't live without them, but it's them who can't live without us. He says the effing politicians, and that's the word he used, the effing politicians, the syndicate, are parasites. And a parasite, needs something else to survive, and your elected officials need you to survive. So technically, he's calling them parasites, and I agree with him, because they are parasites. And another thing he says in this clip is he called social justice warriors an abomination. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales, porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en Argentina del Norte y Argentina
Argentina del Sur, ¿sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura, y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, sí, desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó, y multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos, hay que ir contra los políticos, esos son nuestros enemigos, esos son los que nos hunden en la pobreza, esos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. I like this guy right here. He called Pope Francis a filthy leftist. What I've been saying about Pope Francis all this time, he's trash. Quit praising the damn Pope. This freaking piece of trash is allowing child molestation, talking about migrants. He's a vile creature. The Pope don't know Jesus. I like this other quote. If printing money could end poverty, then printing diplomas should end stupidity. He says redistributing wealth is a violent act. He said we need to separate Argentina into two parts. Have we not been saying this about the United States? Why don't the left want to separate from us? Because these parasites need us to live. They don't want to separate. They don't want to divide the states so they can stay in their own damn state and we can be left alone. Take all that damn criminals, take all that damn illegals and leave their asses in their own state because they can't survive because parasites need other things to survive. He says the governing philosophy is that you can't give shit to leftists. You can't give an inch to them. He pledges to end the central bank of Argentina. His view is that you don't cut a deal with these communists. He's right. That's why we've been getting destroyed over here. You know what his view on abortion is? When you construct on the basis of an incorrect moral principle, the result is filth. There's no such thing as my choice, my body, my choice. It's filth. And these double-minded Republicans talking about we need to compromise. We need fellas like this who say what they mean and damn it mean what they say. We interrupt this broadcast to give some shouts out to some people who are supporting us regularly. My girl YRMA, aka Irma, said she was just saying hello. Well, thank you, Miss Irma, and I appreciate all your support, my dear. Also, my man, Augustine Villa Jr., he says for a happy belated birthday. That's right, 58 up in the house, working on 60 now, working on 60. But want to give a shout out to you. Thank you so much for your support. And let's get back to the video and talk to the president of Argentina, the Donald Trump of Argentina. Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país, si le vaya mejor a los parásitos de la política que el tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa, cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Generan más pobres. Mirá el caso argentino. Also about him, he goes on the shows and he calls these politicians the rats that they are. He says that the private sector is what's producing things. Not the government. They don't produce a damn thing. They're like a bunch of leeches.
They're like a bunch of cockroaches. He says that we must understand this thing we call socialism and what it's doing to the fiber of any country. It never works. But you can't get rid of these damn socialists, these communists, these vermin. They refuse to allow its citizens to have say-so in anything, but then they always talk about they're fighting for the American people or the Argentinian people or the British people. These are sick people, and he's sick of it.